Hi guys, welcome back sa ating video sa paggawa ng shop ng engine. So, a while ago, tinuloy ko na yung paggawa ng lines ng layout ng shop habang naka-off pa yung ating video cam. Para ngayon, i-revolve na lang natin. So, before anything else, taasan muna natin ng konti yung or babaan natin yung fade ng ating image na kinuha sa Google. Okay. Yan. Para medyo malinaw-linaw. Gawin natin nasa 50 something. Okay. So, medyo mas malinaw na kita natin yung image ng engine. Kita rin natin yung layout ng line. So, gagawin na natin, i-revolve na natin. So, what we're gonna do now is type sa keyboard ng REV, which means revolve. Ito yon. Yan. So, click lang natin yan. Then, may magpo-prompt sa status bar. Nakalagay mode. Click natin yan. Tapos, select natin solid. I hope guys nakikita nyo. Yun. Yan. Click lang natin yung solid. Okay. Then, proceed na tayo sa pag-revolve. So, click natin yung outline na i-revolve natin. Okay. Tapos, nag-repeat siya. Sige. Repeat natin. Click natin yung mode. Select natin yung solid. Tapos, magpo-prompt uli. Open, close, parenthesis. Nakalagay object, X, Y, and Z. So, default niya object. Which is, naselect na natin. Ang isa-select na lang natin yung specify natin yung access points. So, kuha tayo dito ng first point sa kabilang dulo. Then, kuha tayo ng second point. Yon, sa other end ng line. Which is yung line na ginawa nating asymmetrical ng shop. Okay, so ready na siya. Ayan na. Ready na to execute the revolve. Magpo-prompt ulit sa baba. Start, angle, reverse, and 360. So default degrees is 360. So what we're gonna do is hit lang ng enter kasi yung default niya which is 360. Ibig sabihin nun, i-revolve niya na 360 yung image. So hit lang natin enter. Yun na yung result. So, i-ano muna natin, i-hide muna natin yung ating reference image. Right click, tapos select isolate, then select hide objects. Okay, yun guys, nangyari na natin yung shop ng engine. At I guess wala namang problem na mag-arise. Pag nag-hover tayo over sa image, ini-indicate niya 3D solid. It means to say na yung create natin na shop ay solid, hindi siya surface. So, yun, na-execute na natin
one by one yung parts ng engine. So hopefully tomorrow we can create another parts which is yung fan, and what we gonna use over that image ng fan is another line and some other useful or helping tools, which is yung polar array. Okay, so that's it for tonight, guys, and I hope you enjoyed watching our video. Thank you so much, and bye bye.